Cuando ligas a los 60 y más ella, quien estará realmente tu lado. Cuando eres más joven, la respuesta podría parecer obvia. Tu familia, tus amigos más cercanos, las personas que has conocido durante años. Pero una vez que ligas a los 60, la realidad empieza a verse un poco diferente. La vida cambia, la gente se ocupa. Las prioridades cambian y de repente te das cuenta de que el sistema de apoyo en el que siempre creíste podría no ser tan fiable como pensabas. En este video vamos a descubrir 6 pilares esenciales que se vuelven más confiables que la familia a medida que envejeces. Esto no se trata de ayudar a las personas. Se trata de entender de dónde viene la verdadera estabilidad y asegurar de no quedar vulnerable. Cuando más necesitas apoyo. Cuando construyes una base sólida en estos 6 pilares, ganas la seguridad e independencia que te llevarán a través de los desafíos de la vida. Cuídate hasta el final porque estos 6 pilares podrían cambiar completamente la forma en que piensas sobre el apoyo y una vez que los entiendes, al final nunca más te sentirás impotente, solo o desprevenido. Ahora empecemos. Pilar 1. Tu estabilidad financiera. El apoyo más fiable que tendrás nunca no es una persona. Es tu independencia financiera. El dinero puede no comprar la felicidad, pero si compra seguridad, libertad y paz mental. Cuanto más te haces, más te das cuenta de que depende de la familia para ayuda financiera no es un plan. Es un riesgo. Tus hijos tienen sus propias vidas, sus propios gastos y sus propias familias que cuidar. Aunque te quieren profundamente, puede que no siempre estén en posición de ayudar cuando más lo necesitas. Piensa en Richard, un hombre de 72 años que siempre asumió que sus hijos intervendrían si alguna vez enfrentaba problemas financieros. Les había ayudado con la universidad. Les prestó dinero cuando lo necesitaron y siempre estuvo allí cuando lo llamaron. Pero cuando un problema médico inesperado agotó sus ahorros, recurrió a sus hijos en busca de ayuda. Solo para das cuenta de que los lucaban con sus propias hipotecas, sus propias facturas y sus propios desafíos financieros. No porque no les importara, sino porque la vida es impredecible. Por eso, la estabilidad financiera es uno de los pilares de apoyo más fuertes que puedes construir. No se trata de ser rico, se trata de estar preparado. Se trata de tener un plan para emergencias, una fuente de ingresos estable, en la que puedes confiar y una comprensión clara de cómo manejar tu dinero para nunca tener que depende de nadie más para salir adelante. Si estás en tus 60 o más, es hora de preguntar, ¿tengo suficientes ahorros para cubrir gastos inesperados? ¿Es seguro mi ingreso de jubilación? ¿He minimizado riesgos financieros que podrían ponerme en una posición vulnerable? Si la respuesta es no, el momento de actuar es ahora. Aprende presupuesta sabiamente. Evita deudas innecesarias y invierte en cosas que traerán estabilidad a largo plazo. Porque al final del día tu seguridad financiera es lo único que siempre estará a tu lado, sin importar lo que la vida te depara. Pilar 2. Tu salud física. Hay una cosa en la vida que ninguna cantidad de amor, dinero o apoyo de otros puede reemplazar. Tu salud. Después de los 60. Tu cuerpo se convierte en tu mayor aliado o en tu mayor obstáculo. La verdad es que puedes tener toda la seguridad financiera del mundo, pero si tu salud falla, tu libertad desaparece. Y aunque la familia puede preocuparse por ti, no pueden ejercitarse por ti. No pueden comer los alimentos correctos por ti y no pueden detener los efectos del envejecimiento por ti. Esa responsabilidad recae completamente en ti. Demasiadas personas descuidan su salud, asumiendo que cuando llegue el momento alguien estará allí para cuidarlos. Pero la realidad es que aunque tu familia te quiera,
tienen sus propias vidas. Puede que no tengan el tiempo, la energía o la capacidad para ser tú. Cuidador y depende de otros para manejar tu bienestar puede dejar sintiendo impotente. Por eso, prioriza tu salud ahora es una de las inversiones más importantes que puedes hacer para tu futuro. Toma la historia de Carl, un hombre de 68 años que siempre había sido activo en sus años jóvenes, pero se dejó ir después de jubilarse. Pensó que tenía mucho tiempo para volver a ponerse en forma, pero antes de que se diera cuenta, sus niveles de energía bajaron. Su movilidad disminuyó y las tareas simples se volvieron difíciles. Sus hijos visitaban cuando podían, pero no podían estar allí todos los días para ayudarlo. Eventualmente se dio cuenta de que se quería mantener su independencia. Tenía que tomar control de su salud. No mañana, no el próximo año, sino ahora. No tienes que entrenar como un atleta, pero esfuerzos pequeños y consistentes marcan toda la diferencia. Move tu cuerpo todos los días. Come alimentos que te nutran en lugar de danet y toma tus revisions médicas en serios. Si has estado ignorando señales de alerta, dolores que no desaparecen, dificultad para caminar, cambias en los niveles de energía, es hora de dejar de posponerlos. Tuyo futuro te agradecerá cada elección saludable que hagas hoy, porque al final del día tu sistema de apoyo más fuerte no son tus hijos, tus hermanos o tus amigos. Es tu propia capacidad para permanecer fuerte, activo y capaz. Y cuanto más priorizas tu salud ahora, menos tendrás que depender de nadie más después. Si aún estás viendo este video y encuentras estos insights valiosos, por favor comenta el número 2 abajo para hacerme saber que estás aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo suscribir y activa la campana para no perder ningún video. Ahora sigamos adelante. Pilar 3. Tu círculo social. Uno de los mayores errores que cometen las personas a medida que envejecen es aislarse. Tal vez sucede lentamente. Amigos se mudan, si escuerdos fallecen y antes de que te des cuenta. Tu círculo social se ha vuelto más pequeño de lo que jamás imaginaste. El problema es que sin amistades fuertes la soledad secuela y la soledad, especialmente después de los 60, es peligrosa. No solo afecta tus emociones, afecta tu salud, tu agudeza mental e incluso tu esperanza de vida. Podrías asumir que la familia siempre estará allí para hacer compañía, pero aquí está la verdad. Tus hijos tienen sus propias vidas, tienen carreras, familias y responsabilidades que los mantienen ocupados. Pueden querer profundamente, pero no pueden ser tu única fuente de compañía. Por eso, uno de los pilares de apoyo más importantes es tu red social. Las personas que te chequean, que te hacen reír, que traen energía a tu vida. Estas relaciones no son un lujo, son una necesidad. Mira a alguien como Margaret, una mujer de 73 años que siempre dependió de su familia para compañía. Tenía dos hijos, ambos la querían mucho, pero a medida que pasaban los años se ocuparon con el trabajo, y cría a sus propios hijos. Seguían lamando, pero las visitas diarias y las reuniones de fin de semana se volvieron menos frecuentes. Margaret empezó a sentir sola esperando llamadas que no siempre llegaban. Entonces hizo un cambio. Empezó a reconectar con viejos amigos, unirse a un grupo comunitario, e incluso tomar nuevos hobbies que la presentaron a nuevas personas. De repente, su vida se llenó de conversaciones, risas compartidas y un sentido de propósito. No tenía que esperar a su familia para sentirse conectada. Construyó esa conexión ella misma. Amistades, grupos comunitarios e incluso conocidos casuales te dan algo invaluable. Un sentido de pertenencia. Y un vecino con el que charlas. Un club de lectura al que asistes o un grupo en tu gimnasio local.
Tener personas en tu vida fuera de tu familia cree una base de fuerza emocional. Y cuanto más conexiones construyes ahora, más apoyo tendrás en los años venideros. ACIQ preguntate. ¿Quién tienes en tu vida ahora que te trae alegría? Si la respuesta no es clara, es hora de expandir tu círculo, porque al final del día, una red social fuerte no se trata solo de tener compañía. Se trata de tener personas que te elevan. Te recuerdan tu vela y hagan cada etapa de la vida más rica. Pilar 4. Tu sentido de propósito. Una de las fuentes de apoyo más paradas por alto en la vida no es otra persona. Es tu propio sentido de propósito. Después de los 60, muchas personas empiezan a sentir un cambio. Los roles. Que una vez dieron significado a la vida. Ser padre, trabajador, cuidador. Empiezan a desvanecerse. Legal a jubilación. Los hijos se independizan y el ritmo de la vida se ralentiza. Y sin una dirección clara es fácil empezar a sentirse invisible. Innecesario o incluso perdido. La verdad es que por mucho que tu familia te quiera, no pueden darte propósito. Eso es algo que tienes que construir tú mismo. Tener una razón para levantar por la mañana, y si una pasión. Un proyecto o una meta, mantien tu mente. Aguda, tus emociones estables y tu vida plena. Es lo que te mantiene comprometido con el mundo en lugar de solo. Observa desde la barrera. Piensa en alguien como George, un ingeniero jubilado de 70 años. Cuando dejó la fuerza laboral, estaba emocionado por finalmente relajarse. Pero después de unos meses empezó a sentirse inquieto, como si algo faltara. Sus días se sentían vacíos. Sus hijos visitaban ocasionalmente, pero tenían sus propias vidas. Es cuando decidió actuar. Empezó a voluntariarse en una escuela local, enseñando a niños pequeños cómo construir cosas. Pronto tenía una nueva razón para levantarse cada mañana. Algo que lo hacía sentirse valorado, útil y comprometido con la vida. El propósito no tiene que venir de un trabajo. Puede ser cualquier cosa que te haga sentir vivo. Aprenda algo nuevo, mentorar a otros. Jardinería, pintura, viajes o incluso establecimientos personales. Se trata de hacer cosas que te traigan alegría y te mantengan mental y emocionalmente activo. Si has estado sintiendo que tus mejores días quedaron atrás, es hora de cambiar esa mentalidad. Tu propósito no es algo que desaparece con la edad. Evoluciona y cuanto más inviertes en encontrar significado en tu vida diaria, menos necesitarás depender de otros para la felicidad. Porque al final del día, el apoyo más fuerte que puedes tener no es alguien tomando de la mano. Es el fuego dentro de ti que te sigue empujando adelante. Si aún estás viendo este video y encuentras estos insights valiosos, por favor comenta el número 4 abajo para hacerme saber que estás aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo suscribirte y activa la campana para no perder ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informar y inspirar. Ahora sigamos adelante. Pilar 5. Tu resiliencia emocional. La vida tiene una forma de poner de prueba sin importar cuántos años tengas. Después de los 60, los desafíos no paran, solo cambian. Las amistades se desvanecen, sus cuidados fallecen. Surgen problemas de salud y a veces la vida se siente más solitaria de lo que solía. La verdad es que por mucho apoyo que tengas de otros, la fuente de fuerza más fiable siempre vendrá de dentro. Tu capacidad para adaptar, procesar emociones y encontrar paz en momentos difíciles es lo que te mantiene avanzando, incluso cuando las circunstancias no salen como esperabas. Demasiadas personas dependen de la familia como su sistema de apoyo emocional, creyendo que sus hijos,
Hermanos o familias extendidos siempre estarán ali para consolarlos. Pero la realidad es que todos tienen sus propias batallas. Puede que no siempre tengan el tiempo o la energía para ser la fuente de estabilidad emocional que necesitas. Por eso construir resiliencia emocional es tan importante. Te permite encontrar fuerza dentro de ti y en lugar de buscarla constantemente en otros. Toma la historia de Helen. Una mujer de 75 años que perdió a su esposo después de 40 años de matrimonio. Al principio se apoyó en sus hijos para apoyo emocional. Pero con el tiempo se dio cuenta de que aunque les importaba profundamente, tenían sus propias familias y responsabilidades que manejar. Sabía que no podía esperar que llenaran el vacío que sentía dentro. Y en lugar de ya que el duelo la consumiera, se enfocó en fortalezas emocionalmente. Se unió a un grupo de apoyo, empezó a escribir un diario y practicó gratitud diaria. Con el tiempo descubrió algo poderoso. No necesitaba que alguien más arreglara su tristeza. Tenía la fuerza para sanar por sí misma. La resiliencia emocional no se trata de suprimir emociones o pretender ser fuerte todo el tiempo. Se trata de reconocer el dolor, procesarlo de manera saludable y desarrollar mecanismos de coping que te permiten navegar los altibajos de la vida con gracia. Se trata de tener salidas, y escritura, meditación, terapia o simple autorreflexión que te ayuden a encontrar paz dentro de ti. Y en lugar de depender de otros para proporcionarla, sin importar lo que la vida te depara. La capacidad de permanecer fuerte por ti mismo siempre. Ser una de tus mayores fuentes de apoyo. Cuanto más cultives la resiliencia emocional, menos te sentirás dependiente de otros para sentirte completo. Porque al final del día, la persona que siempre estará contigo a través de cada dificultad y cada triunfo eres. 2. Pilar 6. Tu capacidad para adaptarte. Si hay una verdad sobre la vida después de los 60 es esta. Nada permanece igual. Las personas cambian. Las circunstancias cambian y las cosas en las que una vez contadas pueden y no ser tan confiables como solían. La clave para prosperar en esta etapa de la vida no es aferrar al parado, es tu capacidad para adaptarte. Aquellos que luchan más con el envejecimiento a menudo son los que resisten el cambio, que se refieren demasiado a lo que fue y en lugar de abrazar lo que es. Pero aquellos que aprenden a ajustarse, a permanecer abiertos y a dar la bienvenida a nuevas posibilidades. Ellos encuentran alegría y plenitud sin importar lo que la vida traiga. Muchas personas asumen que una vez que llegan a cierta edad están fijos en sus maneras. Pero este tipo de pensamiento puede ser peligroso. Puede impedir descubrir nuevas oportunidades. Conocer nuevas personas y aprender cosas que podrían enriquecer tu vida. Ser adaptable no se trata solo de aceptar el cambio. Se trata de buscar activamente formas de crecer con él. Mira a alguien como Frank, un hombre de 78 años que siempre había dependido de amistades en persona para mantenerse conectado. Cuando muchos de sus amigos se mudaron o fallecieron, inicialmente se sintió perdido. Pensó, supongo que así es cuando envejeces. Pero entonces, en lugar de resignarse a la soledad, decidió adaptarse. Aprendió a usar videollamadas para mantenerse conectado con familia lejana. Se unió a un grupo de discusión en línea sobre historia e incluso hizo algunos nuevos amigos en el proceso. En lugar de dejar que el cambio lo derrotara, se permitió crecer con él. Las personas que prosperan después de los 60 no son necesariamente las que tienen más recursos o el sistema de apoyo más fuerte. Son las que se niegan a quedarse estancadas en sus maneras, que permanecen curiosas y que encuentran formas de ajustar sin importar lo que la vida les depara. Si una puede se cierra, buscan otra. Si una relación cambia,
encuentran nuevas formas de conectar. Si algo y no funciona, están dispuestas a probar algo diferente. Tu capacidad para adaptar es uno de los mayores pilares de apoyo que tendrás llamas. Te permite navegar la vida con resiliencia, optimismo y confianza. Y cuanto más abraces el cambio y en lugar de temerlo, menos te sentirás como si estuvieras perdiendo algo. Y más te darás cuenta de que cada etapa de la vida ofrece algo nuevo que ganar. Si aún estás aquí y encuentras estos insights útiles, escribe en los comentarios abajo para hacerme saber que estás viendo. Tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido que te importa. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo suscribir y activa la campana para no perder ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informar y inspirar. Pensamientos finales. Liga a los 60 y más alares. Una etapa de la vida que viene con sabiduría y desafíos. Y aunque la familia siempre ocupará un lugar especial en tu corazón, la realidad es que el apoyo más fiable que tendrás llamas no se encuentra en otras personas. Se encuentra en la base que construyes para ti mismo. Tu estabilidad financiera asegura que nunca tengas que depender de alguien más para salir adelante. Tu salud física determina si puedes mantener tu libertad y independencia. Tu círculo social te mantiene conectado, comprometido y emocionalmente pleno. Tu sentido de propósito da significado y dirección a tu vida sin importar tu edad. Tu resiliencia emocional te fortalece contra las dificultades inevitables de la vida y tu capacidad para adaptar te permite prosperar incluso cuando las cosas no salen como planeado. Si tienes estos 6 pilares en su lugar, nunca te sentirás completamente solo. Nunca tendrás que suplicar apoyo, sentirte indefenso en tiempos difíciles, o esperar que alguien más intervenga y te salve. Porque la verdadera estabilidad no viene de esperar que otros estén ali para ti. Viene de saber que estás preparado para permanecer fuerte sin importar lo que la vida traiga. Gracias por acompañarnos hoy. Numbers encantaría o de ti. Deja un comentario abajo y compart una cosa que aprendiste hoy y como planeas usarla en tu vida. Tus pensamientos son importantes para nosotros, así que no dudes en compartirlos. Leer tus comentarios numbers de gran motivación y aliento. Si disfrutaste este video y lo encontraste útil, por favor dale like, suscribir y compart. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informar y inspirar. Gracias por ver y esperamos verte en el próximo.